Sandra, just a minute. I need to tell someone about their phone. Habari dada, kuna dada ameshika mtoto pale anafanya ananyonyesha. Tunaomba utoe sauti kwa simu yako. Ndiyo, ni mimi. Tunaomba uzime sauti yako tafadhali. Mara ya kwanza nilikuwa nawasikia sauti ilikuwa chini. Unajua kumute sauti kwa simu yako? All right. Good morning, everyone. My name is Sandra Olivas, and I work at First Federal Bank of Kansas City, and I'm also serving on the board of the Bethel Neighborhood Center. And I am going to serve as sort of your MC today to help lead the discussion and ask some of the questions that were sent in. But again, I want to welcome each of you to this discussion this morning about COVID and the importance of taking the vaccine. Habari zenu nyote leo, mwenye anazungumza anaitwa Sandra, ndiye atakuwa anatuongoza kwenye kikao chetu cha leo, na atakuwa anazungumzia na watu wengine pale wakizungumzia masuala ya COVID na umuhimu wa kupata chanjo ya COVID, na baadaye kama utakuwa na maswali yoyote unaweza ukauliza. Ndio. At this time, I would like to introduce Andrea Perdomo Morales, who helped bring this event together with the support of some great organizations that are our sponsors: Communities Concerned for Immigrants and Refugees, Catholic Charities, as well as Vibrant Health. Na sasa tambulisha Andrea Perdomo Morales, ambaye ameshirikiana na mashirika mengine kama vile Catholic Charities, ameshirikiana na mashirika mengine kama Vibrant Health kutuletea mkutano wa leo. Good morning, everyone. Thank you for letting us be with you this morning. I am here on behalf of Communities Concerned for Immigrants and Refugees, which works directly with Vibrant Health and is also funded by the Reach Healthcare Foundation. Aya, anasema asante leo anatumika na mashirika ambayo anasaidia wakimbizi na watu ambao wamehamia hapa Marekani, na leo anashukuru kwamba wakishirikiana na Vibrant Health na mashirika mengine wameweza kutuletea mkutano wa leo. And we are looking forward to continuing to host more and more events like this with our community partners to make sure that all of the important topics are being brought to you and that you have an opportunity to ask questions of all of our expert panelists. Thank you. Na watakuwa wanaendelea kushirikiana na mashirika mengine kuhakikisha kwamba wanaendelea kuyatoa tu kwenu kila mara, na kama mtakuwa na maswali. I think that's my computer making that noise. I apologize. I will try to turn that down. Well, at this time, I would like to introduce Mr. Mong, who is the director of the Bethel Neighborhood Center, as well as each of our panelists will share a couple of sentences about themselves. Mr. Mong? Aya, sasa tambulisha Bwana Mang ambaye anafanya kazi na shirika la Bethel Neighborhood, alafu akisha maliza kila mtu mwingine atajitambulisha na atuambie mambo machache tu kuhusu anayofanya. Bwana Mang, karibu. My name is Mong Sana, and I'm the Executive Director of Bethel Neighborhood Center. Jina lake anasema ni Mang Sona, na yeye ndio mkurugenzi mkuu wa Bethel Neighborhood Center. We provide after-school program, food pantry, and also at this time sewing class. Na baadhi ya huduma ambazo huwa wanatoa ni kama kuna kupeana chakula na kusaidia kwenye mafunzo ya kushona. For your participation today, I would like to send a gift card to you. So I will put my email at the chat. If you can send me your name and address, I will send a gift card to you. Na kwa sababu ya kushiriki kwenye mkutano wa leo, atakuwa natuma zawadi aina ya gift card, kadi ambayo imewekwa pesa ndani. Kwa hivyo atatupatia email address yake,
Kama unataka kupokea hiyo kadi, unaandika jina lako na address ya kwako, alafu atakutumia. Yeah, thank you for your participation today. Na asante kwa kushiriki kwenye mkutano wa leo. At this time, we will have each of our panelists share a little bit about their background with the group. Alafu sasa kila mshirika atapewa nafasi kujiongelelea kidogo tu. Dr. Monsoon, if you could begin. Oh, JD, go ahead. Good morning. I am John Rios, retired administrator from the Kansas City, Kansas Public Schools and a board member of Bethel Neighborhood Center and Vibrant Health. Aya, anayezungumza anaitwa Bwana Rios. Yeye anasema ni afisa mstaafu, alikuwa anafanya kazi na shule za umma za KCK na sasa hivi ni mwanabodi wa Bethel Neighborhood Center na pale Vibrant Health. Doctor. I am Dr. Carlos Monzon. I'm a retired physician. I worked in Olathe, Kansas for over 20 years, and I am also a board member with Bethel. Na huyo anaitwa Bwana Monzon na yeye ni daktari ambaye amestaafu. Alikuwa anatumika upande wa Olathe kwa zaidi ya miaka 20 na sasa hivi yuko kwenye bodi ya wasimamizi wa shirika la Bethel Neighborhood. Good morning. I'm Gordon Criswell. I am also a retired administrator from Wyandotte County government, where I served for 35 years. I am also a member of the Bethel Neighborhood Center Board of Directors, and I also serve on the Wyandotte County Health Department Health Equity Task Force. Aya, na huyo mwingine Gordon anasema pia amestaafu. Alikuwa anafanya kazi kwenye shirika la umma la Wyandotte County, lakini akastaafu na sasa hivi pia naye yuko kwenye bodi ya wasimamizi wa Bethel na pia kwenye bodi ya shirika la afya, kitengo cha afya cha Wyandotte County. Thank you everyone for being here. The reason why we put this together is we understand the language barrier might be an issue for some in understanding the situation with COVID and the opportunity to get the vaccine. And so again, thank you to everyone on the panel and our sponsors for putting this together so we can break down that barrier and share this important information. Na anawashukuru nyinyi wote kwa kuja. Anasema anajua kumekuwa na tatizo la kwamba watu wengi hawaelewi ugonjwa wa COVID vizuri na pengine mtu anaweza kuwa na maswali ama wasiwasi kuhusu chanjo ya COVID. Kwa hivyo ndio sababu wameweka mkutano ndio waweze kutuelezea zaidi. Kama kuna mtu ako na tashwishi kuhusu kitu chochote akaweza kuelewa zaidi kuhusu hii chanjo ya COVID. I have a list of questions, but I also want you to know that there will be opportunities for you to tell us your questions. We want to make sure that we get all the answers that you need so you have the right information to make an informed decision. Yeye hako na orodha ya maswali ambayo atakuwa anauliza, lakini pia atatupatia nafasi ya kuuliza maswali ambayo tunaweza kuwa nayo. Perfect. We're going to start with Dr. Monsoon. Can you start us with what is COVID-19? Haya, tunaanza na Daktari Monsoon atatuelezea COVID-19 ni nini. COVID-19 is a new type of infection that had not been seen before. It is caused by a virus called coronavirus. Aya, COVID-19 ni ugonjwa ambao haukuwa umeonekana hapo mbeleni na unasababishwa na aina ya virusi vinaitwa corona. You can get COVID-19 through contact with another person who has the infection. Na unaweza kuambukizwa ugonjwa kama utakaribiana ama kusogeleana na mtu ambaye tayari yako na hivi virusi.
it is mainly a respiratory infection, but it can also affect other organs. Na kwa kawaida ukiambukizwa ugonjwa wa COVID unapata kwamba sehemu zako za kupumulia, njia yako ya namna unapumua kutoka kwa mapua kuteremka, mara nyingi hizo zinaathirika zaidi, lakini sehemu zingine za mwili pia zinaweza zikaathirika. People with COVID can have a wide range of symptoms, from being very mild to very severe. Na watu ambao wako na ugonjwa wa COVID wanaweza kuwa na dalili ama ishara za ugonjwa huu ambazo zinaweza kuwa sio kali sana, ama wakati mwingine zinaweza kuwa kali kabisa. Those symptoms can appear 2 to 14 days after the exposure to the virus. Na hizo dalili ama ishara za maambukizi zinaweza kujitokeza baada ya siku 2 kufika siku 14 baada ya kuambukizwa. Those symptoms can be fever, cough, shortness of breath, muscle aches, headaches, vomiting, diarrhea, among many. Na hizo ishara zinaweza kuwa kuongezeka kwa joto la mwili, kukohoa, kusikia misuli na umauma, kujisikia uchovu, miongoni mwa dalili zingine nyingi. Vaccines to prevent coronavirus disease 2019 or COVID-19 are perhaps the best hope for ending the pandemic. Na hii chanjo ya COVID-19 ndio matumaini ambayo tuko nayo kwa sasa ambayo yanaweza kumaliza COVID-19. As the United States Food and Drug Administration continues authorizing emergency use COVID-19 vaccine, it is logical that we all have questions about the efficacy of the vaccines, the safety of the vaccines, and how these vaccines work. Na wakati shirika la Marekani ambalo huwa linapeana ruhusa na zile chanjo zinaweza kutumika, inaitwa FDA, inapoendelea kuangalia ni chanjo gani zinaweza kutumika, ni jambo la kawaida kuwa na maswali kujiuliza, hii shindano iko vipi, iko sawa kutumika, alafu kisha dungwa hii shindano, una uhakika gani kwamba mambo yatakuwa sawa? Ni jambo la kawaida, anasema hivyo. And Dr. Monsoon, I think that leads us right into our very first question about how safe the vaccine is, how much time that the scientists and the doctors had been studying this before it was approved for emergency use by the FDA. Na hapo ndio sasa tunajiuliza, hii chanjo iko sawa? Na madaktari wenye walikuwa wanafanya utafiti kuhusu hii chanjo walifanya utafiti wa muda gani, na tunajuaje kwamba iko salama? In June 2020, the CDC, the Center for Disease Control, set guidelines and standards for vaccine products, and the clinical trials began. Thousands of patients signed up and were entered into these clinical trials. The safety and the efficacy of the vaccine was shown, and the vaccines that are being used were released in the early part of 2021 winter. Aya, mwezi wa 6 mwaka umepita 2020, kitengo cha kuchunguza magonjwa CDC walianza utafiti wa kuchunguza kuhusu hizi chanjo, wakaanza kufanya masomo, na kuna watu wengi, maelfu ya watu walishirikishwa kwenye huo utafiti kuangalia hizi chanjo zinafanya kazi aje, na wamekuwa wakifanya huo utafiti, na kufikia mwanzo wa huu mwaka wa 2021 ndio walitoa chanjo zao za kwanza, baada ya kuangalia zile chanjo walikuwa nazo, wenye walikuwa nazipokea zilikuwa zinafanya kazi aje. Kwa hivyo ni utafiti umefanywa kutoka mwezi wa 6 mwaka umepita. Dr. Monsoon, how are we looking at the side effects, the small or big ones, since the COVID vaccine began? Can you talk about the side effects that people can expect when they take the shot?
Na mtu okay. Na mtu akishapata chanjo ya COVID anatarajia kupatwa na madhara gani? Haya madhara anaweza kuwa ni madogo madogo tu ama madhara makubwa. Utarajie nini? The COVID vaccines now being used do cause mild side effects. Those can be pain, swelling, redness at the side. They can produce some headaches, muscle aches, feeling unwell. And these side effects do resolve within 3 days after the vaccine. Haya, ukishatobolewa hii chanjo ya COVID unaweza kujisikia ni kama unaumwa na kichwa kiasi, unasikia ni kama unatetemeka kiasi, na unaweza kuwa unasikia ni kama misuli inauma kiasi baada ya siku moja ama siku mbili, ama sehemu yenye ulidungwa pakafura kiasi ama pakakuwa pekundu. Hiyo inatarajiwa. Gordon, can you share your experience? You have been through the process of taking both vaccine shots and why you thought it was important to get this done for yourself and your family. Unaweza kutuelezea ulikuwa aje wewe wakati ulienda ukadungwa shindano zote mbili? Zoezi zima lilikuwa aje na ni kwa nini unashauri watu wengine wapate hii chanjo na familia zao pia zipate chanjo? Well, thank you. Yes, I've had both vaccines. Just had my second dose of the Moderna vaccine last Friday, February 12th. The first vaccine, my first shot, I had no symptoms whatsoever. Go ahead. And my second shot, sort of like what the doctor said, I had some soreness at the injection site. And for about a day and a half, I had what felt like symptoms of a cold or flu. I rested, drank liquids, took Tylenol, and by Sunday, I felt fine. I took the... yes. Can the interpreter interpret? Yes. Okay. Let's do shorter sentences. Okay. Nilipokea chanjo zangu mbili zote, na ya mwisho nilipokea tarehe 12 ambayo ilikuwa siku ya Ijumaa wiki imepita. Na alipopokea chanjo ya kwanza anasema hakuwa nasikia chochote, lakini baada ya kupokea chanjo ya pili, mahali alipodungwa hiyo chanjo kulikuwa kumefura, alafu akaanza kupata dalili kama za mtu anaumwa na homa, lakini alikunywa dawa ya Tylenol ya kupunguza machungu. I took the vaccine because I have aging parents that I spend time with 7 days a week in the mornings. And I did not want to inadvertently infect them because I had been infected with the virus. I also followed the science and the expertise of the people in the medical community. And so taking the vaccine for me meant that I was protecting not only my community, but my immediate family as well. Na niliamua kwenda kuchukua hii chanjo, kudungwa hii chanjo kwa sababu niko na wazazi ambao wamezeeka, na pia nilikuwa nafuata ushauri wa wanasayansi, mambo ambayo wanasema. Kwa hivyo mimi sikutaka niambukize watu wengine kwa sababu niliambukizwa, na nilitaka nichunge jamii kwa ujumla na watu wenye wako karibu sana na mimi. So I still have to do those basic things that we've all heard about, which is social distancing, hand washing, wearing your mask. Even though I've had the vaccine, I still routinely every day practice those behaviors as well. Na hata baada ya kudungwa hiyo chanjo, nahakikisha kwamba navalia mask, na nawa mkono, na sisogeleani na watu, nahakikisha kwamba nasimama futi 6 kutoka kwa mtu mwenye yuko karibu na mimi. JD, can you talk about the information regarding how COVID is impacting our minority population? With your long career in education, I know that facts, numbers, information, that is so important.
Yes. Alafu unaweza kuzungumzia namna COVID, kuna zile jamii ambazo tunasema zimetengwa. Unaweza kuzungumzia namna COVID inaathiri hizo jamii ambazo zinasemekana zimetengwa. The minority communities are 5 times more likely to become infected with this virus. Hizo jamii zina uwezekano mara 5 kuambukizwa ugonjwa wa corona. This is because so many of our people are very social and work in places that are around a lot of people. Na hii ni kwa sababu jamii zetu nyingi ni jamii ambazo tumezoea kuishi kwa pamoja, na unapata kwamba hata kazi mahali tunafanya kazi kwenye sehemu ambapo tunasogeleana na watu sana na tunashirikiana kwa karibu. Also, a lot of minority communities do not receive the preventive health care that other communities receive. Alafu hizi jamii unapata kwamba hawapati zile huduma za afya ambazo zinalenga kuzuia magonjwa, na hizo hayo matibabu ya kuzuia magonjwa jamii zingine huwa zinapata, lakini hizi jamii mara nyingi huwa haziwezi kupata matibabu ya kuzuia magonjwa. This is why it is essential that everyone in our community seriously consider getting vaccinated. Na hii ndio sababu kila mmoja kwenye jamii yetu anafaa kufikiria sana kupokea hii chanjo. This protects not only yourself, but your family and the community. Na hii haikuchungi wewe peke yako, inakulinda wewe, inalinda familia yako, na inalinda jamii nzima. As Gordon said, even with the vaccine, we must continue washing our hands, wearing the face mask, and practice social distancing. Na kama vile Bwana Gordon alikuwa amesema, hata ukipokea hiyo chanjo ni lazima uendelee kuvalia mask yako, unanawa mikono yako, unaosha mikono, na unahakikisha kwamba unakaa umbali wa mita 6 kutoka kwa watu msikaribiane. At this time, I would like to see if any of our participants have a question that they would like to ask. I want you to feel very comfortable. We want to have an open discussion and be able to give you as much information as possible. Na kufikia hapa, kuna mtu ako na swali kwa washirika wetu, mjisikie huru kuuliza swali lolote, na wanataka kuwapatia nafasi mzungumze bila kujificha, ukua huru kabisa. Tunayo maswali ni mengi. We have many questions. Oh, good. I'm so happy. Niombe nafasi niulize swali. Uliza. Asante kwa kutualika. Kwanza tunashukuru kwa mkutano. Kwanza kwa majina naitwa Mitima, mkazi wa hapa Kansas City, Kansas, mkimbizi kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo barani Afrika. Swali ni kama maswali mawili. Unaweza kaongea kwanza. Sure. First of all, I want to thank you for putting this together. My name is Mitima and I'm a refugee from the Democratic Republic of Congo. Swali mimi ambalo nalichanganya kwa akili mara nyingi kuhusu hii janga la corona. Nimeshindwa kuelewa kwa nini corona hiyo ndio gonjwa yenyewe dunia nzima ndio imejulikana. Gonjwa zingine zilikuwepo hapo awali na ziko na zitakuwa. Sasa hizo maugonjwa wamezicancel, kama malaria tunajua ilikuwaka, kikohozi ilikuwaka. Hizi maugonjwa za kuingia wakati ya mabadiliko ya hali ya hewa kutoka kwa climate kuingia kwingine, kama hivi wakati ya summer tunaingia mu winter, hizo
zilikuwa hali ya mwili inachemuka inabadilika, lakini hizo hawazitambui. Wanaanza ona corona kibawa mbele yenyewe, na mtu akifariki hata na gari kwa barabara watasema ni corona ndio imemuua. Na tumesikia rais Mustafa aligonjwa na wakaitangaza kwenye vyombo vya habari kwamba Donald Trump alishikwa na corona akaenda hospitali, sasa akatibiwa. Kiongozi wa ulimwengu tuseme, hiyo tiba walikosa kwa kumsaidia apate afya, kwa nini isitolewe kwa wengine? Na mtu akigugua corona tusikie, yani hatujawahi kusikia wamesema ni ugonjwa fulani, dawa fulani ndio wametumikisha kusudi apate afya, lakini wanasema amepona. Hapo ndio tumechanganyikiwa, tumeshindwa kuelewa hii ni nini. Hiyo ndio tu swali langu. I'm just a little bit confused because we all seem to be focusing so much on corona because it's worldwide, and it looks like other diseases like malaria have been forgotten. And we've had situations where we have climate change, like when you're transitioning from one season to another season, like summer to winter, we have all these climate change happening, and we have diseases, but they're not given so much priority like what we're seeing with COVID. And we had a situation where the former president, Mr. Trump, tested positive for COVID. He went to hospital. He was treated and he was fine. So I'm wondering, why is it that the same medicine that he was given is not being given to the other people? And how come the medicine he was given is not being talked about? Dr. Monsoon? I think right now we have to rely on the vaccines to prevent COVID. There are medications out there to treat the infection, but vaccines are the only means to prevent from getting the infection. Yes, there are some medications that can show some effectiveness, but those medications don't work the same in everybody. So I think emphasizing the need for prevention is what it is crucial for us at the moment. Kwa sasa hivi Bwana Mitima wanatilia mkazo chanjo kwa sababu chanjo inazuia maambukizi. Ndiyo pale nje kuna dawa ambazo zinaweza tibu, lakini unapata hatuwezi kusema hiyo dawa inatibu kila mtu. Unaweza pata nini kipewa dawa inaweza ikafanya vizuri kwa mwili wangu, wewe ukipewa itakuwa tofauti. Kwa hivyo inategemea kutoka kwa mtu mmoja kwenda mwingine. Na anasema badala ya kungojea mpaka upate ugonjwa uende ukatibiwe, ni heri ukipata hii chanjo na unajikinga, unazuia kupata huo ugonjwa kabla haujakufikia. JD, can you answer the other part of his question about comparing this to other things that we may have seen? It's not anything we've ever seen when you talk about how many lives. Can you expand a little bit about that? I love pia anaomba daktari afafanue pia kuhusu sehemu nyingine ya swali lako lenye ulikuwa umeuliza kuhusu huu ugonjwa kufanana na magonjwa mengine kama malaria hivi. Anasema hili ni jambo ambalo alijionekana tena, hajishuhudia ugonjwa kama huu. This pandemic is worldwide and is causing hundreds of thousands of deaths. Huu ugonjwa uko ulimwenguni kote na umesababisha vifo vya mamia ya watu. Some of the other terrible diseases that you've described have been regional, not worldwide. Yale magonjwa mengine umezungumzia yamekuwa kwenye pembe fulani za dunia, lakini sio duniani kote. And in order to stop a pandemic, a vaccine is necessary. Na ili kusimamisha usambazaji wa huu ugonjwa, chanjo ni muhimu. And the reason that we were able to accelerate the development of the vaccine was because of worldwide cooperation.
Na sababu ambapo hii chanjo ya COVID iliweza kupatikana kwa haraka sana, ukiangalia muda wa kutengeneza chanjo huo mrefu, hii chanjo imetengenezwa kwa kasi sana kwa sababu kumekuwa na ushirikiano wa wadau tofauti kutoka duniani nzima. So this is a unique situation that really shouldn't be compared to other diseases. Kwa hivyo hii ni hali tofauti kabisa ambayo haifai kulinganishwa na magonjwa mengine. I do have a question for those people that are putting these together. Of course, Mang, Reverend Mang, and your group here. I'm David Zioka, senior pastor at the Nima Community Church down in Olathe, Kansas. And I'm asking this on behalf of some of the people that are here. Can you translate that? Yes. Anajitambulisha, yeye anaitwa Pastor Nzioka, ni pastor kwa kanisa moja Neema ambayo iko upande wa Olathe, na atauliza swali kwa niaba ya watu ambao wengine wetu tuko hapa. Yeah, my question is, I know some of us, of course, have gotten the vaccine. We do have insurance and we're okay. But there are those people that do not have insurance, and they even don't know where to go because of the wait for them to get a COVID vaccine. What help can some of you guys here in this panel help or give towards such people? Kuna watu ambao hawana bima ya afya, insurance, na unapata kwamba pengine hata hawajui wanaweza kwenda wapi kupokea hii chanjo. Kama nyinyi watu ambao wameandaa huu mkutano, ni msaada gani ambao unaweza kutolewa kwa hawa watu ambao hawana bima ya afya na hawajui pa kwenda, na pia muda wa kungoja, unaambiwa ngoje, utangoja muda gani? Thank you. Gordon can take that one, right? Yeah, and then I see the young lady up in the corner next to me. So to answer your question, Reverend David, you don't have to have insurance to be able to get the vaccine. It doesn't matter if you have insurance or if you don't. There's no charge for the vaccine. Because you are in Olathe, which is Johnson County, Kansas, I would recommend you start with the Johnson County Health Department, because in our state, we have 105 different health departments, and they all have a different process. They all have a different protocol. So I cannot pronounce the young lady's name up that's next to me, but I think you are with our Wyandotte County Health Department. And yes, I am. Maybe you could lend some better instruction to Reverend David. Yeah, my name is Veronica. Sorry. Just a minute before you go, sorry to interrupt. Bwana Gordon alikuwa anasema hahitaji bima ya afya kupokea hii chanjo ya COVID. Na akaelezea pastor kwamba yeye anaishi upande wa Olathe ambayo ni Johnson County. Kwa hivyo ushauri wake ulikuwa aende pale kwa kitengo cha afya cha Johnson County, huko ndo atapata maelezo zaidi. Alafu kwa hii state yetu ya Kansas unapata kwamba kuko na vitengo 105 vya afya. Kwa hivyo kila mtu ni kwenda kwenye kitengo chake cha afya kujua ni mikakati gani ambayo wameweka, kwa sababu kila kitengo kiko na sheria zake tofauti. Alafu dada Veronica Kariuki naye atajibu kwa sababu anatumika kazi na kitengo cha afya cha Wyandotte. Thank you. My name is Veronica Kariuki. I am here with Wyandotte County Health Department. We do vaccination for all the Wyandotte residents, and if you work in Wyandotte. So the qualification is that you have to work or live in Wyandotte, but at the same time, we did it in phases. The first phase was the healthcare workers. The second phase, sorry, go ahead. Jina lake ni Veronica na anasema pale kwa Wyandotte wanadunga watu shindano bure, hizo za COVID, chanjo ni bure. Na wanasema wakati walianza kudunga watu, walikuwa wanadunga watu kulingana na makundi. Kila mtu anaenda, walianza kwanza
na wafanyikazi wa afya. The second part was the frontline workers, like the fire department, anybody with frontline, like who serves the community at the frontline. Those people who work in the jail, those people who work anywhere that they are communicating with the community. Alafu baada ya kushughulikia watu wanafanya kazi kwenye vitengo vya afya, kikundi cha pili ambacho walikuwa wanashughulikia ni watu wenye wanashirikiana kwa karibu na watu wengine, tuseme vitengo vya moto, watu ambao wanashughulika na watu, tuseme kama unafanya kazi kwa maduka zenye ziko na watu wengi, kama unashirikiana na watu kwa karibu, ulikuwa sasa umewekwa kwa mstari wa pili. And that included the policemen, anybody who works with the government, public health departments, and then the third phase was the public schools and food industries. Alafu kwa hicho kitengo cha pili chenye alikuwa nasema ni watu wenye wanashirikiana kazi na watu wengine kwa karibu, ni kama polisi na watu wengine wenye wanafanya kazi kwenye vitengo vya umma ya afya. Alafu sasa mstari wa tatu, watu wenye walikuwa wanatobolewa hiyo chanjo ni watu wenye mashule, watu wa mashule wenye wanashirikiana na watoto kwa karibu, na wao pia walikuwa kwenye huo mstari sasa. So when we started with the food industries where we find, and small businesses where we find most of our minority groups, we expected a good number, but we didn't even see that, especially the turn-up with the refugees who work in the factories, in the food industries. And mostly I expected to see the Congo refugees, but I didn't see any and I know most of them work in those communities. And the Burmese came, and quite a number of them came from the factories. Even they came dressed up they came with a van from the factory. And I didn't see that for the African communities. So, and then we moved now to over 65. 85 and older. So today we are doing the elderly, 85 and older. Mm-hmm. The health department announces when the phase continues, like this is the phase we are at. And Facebook Live, Y.dot department always says, now we are moving from this phase to the other. Aya, anasema kwenye huo mstari wa tatu mahali walikuwa wameweka polisi, watu wenye wanafanya kazi kwenye kampuni kama za chakula. Wamekuwa wakishuhudia kwamba Waafrika wengi, kwanza wakimbizwa kutoka Kongo, hawakwenda kupokea hizi chanjo. Lakini unapata watu wengine kama watu wa kabila ya Burmese, wengi wao walikuwa wanaenda, unaona wanawekwa kwa van, wanaenda pale, wanakuja na sare zao za kazi, nguo zao za kazi, wanaenda wanapokea hizo chanjo. Lakini alitarajia kwamba Waafrika wenzetu watakuwa pia kwenye mstari wa mbele, kwa sababu wengi wao wanafanya kazi kwenye kampuni za chakula, kama ni biashara ndogo ndogo, lakini hakushuhudia hivyo. Na sasa wamemaliza hiyo mstari wa tatu, wameenda kwenye mstari wa 4 wa chanjo, ambapo sasa watu wenye wanapokea chanjo ni wazee ambao wako na miaka 85 kupanda juu. Yeah, and from there now, there is a registration. You have to go online and register. And if you have an elderly who is over 85, you can register and they can come. They will receive a call when to come and get the vaccine. The vaccine is strictly given to those people who have made appointment online. Na ili kupokea hii chanjo ni lazima ujisajili. Na unaweza kwenda kwa mtandao ukajiandikisha ukajisajili, alafu utapigiwa simu ama utumiwe ujumbe uambiwe utaenda lini. Kwenda kupokea hiyo chanjo ni lazima ukuwe na appointment. I think that's all I have about the vaccine administration. Does anyone have another question? Yeah, nina swali kidogo. Naitwa kwa jina la Jackie Alimasi, na swali langu ni kwamba hiyo vaccine itakuwa inachukuliwa kila mwaka. Hiyo ndio swali langu. Okay. My name is Jack Alimasi, and I wanted to find out, is it going to be an annual vaccine or just a one-off?
The vaccine is it's 2 doses. You have to get the first one, and for Moderna is after 28 days. So you have to come back after 4 weeks and get your second dose, and that's it for life. And they're saying you have a 95% coverage for life for protection against COVID. For Pfizer, you have to come back for after 21 days. So that is after 3 weeks. So you get your first dose and then you get your second dose. And it depends on what you got. If you got Pfizer, you'll get Pfizer. If you got Moderna, you'll get Moderna for your second dose. Aya, Jack, hii chanjo inatolewa mara moja tu kwa maisha, haitolewi mara mbili. Lakini vile inafanyika ni kama umeenda mara ya kwanza ukadungwa chanjo ya Moderna. Ukidungwa leo, unangojea baada ya wiki 4, hizo ni siku 28. Unarudi tena unapokea chanjo ya pili na kwisha. Hiyo chanjo itakukinga na maradhi kwa 95% kwa maisha yako. Kama umepokea chanjo ya Pfizer, ukidungwa leo, unasubiri baada ya siku 21, unarudi tena. Unapokea chanjo ya pili na utakuwa umemaliza chanjo zako. I think, sorry, this is Andrea, if I can just interrupt for a moment. I think they're also trying to see if it would require booster shots. So we might get more information that we would have to go back to get an additional shot after the 2. They're still looking at that. And Dr. Monsoon, if you can answer that question. Leila, if you can translate that about the booster, and then Dr. Monsoon, if you can answer about having to take a shot after this year. Aya, alafu Andrea alikuwa anasema kwamba sasa hivi utafiti bado unaona kamba kuna shindano ingine inaweza kuhitajika ya 3 ya kuongeza nguvu zile shindano za kwanza zenye ulikuwa umepokea, lakini kwa sasa hivi utafiti bado unaendelea. Because the clinical trial started in the summer of 2020. We are still learning how the vaccine works in terms of efficacy and how long that efficacy lasts. There is no clear-cut information yet how long the vaccine will stay in the system to protect us. We don't know if it's going to be 6 months, 9 months, or a year, and thereafter, whether we will need a booster vaccine to the COVID virus. Daktari Monsoon anasema kwamba utafiti wa hii chanjo ulianza sama ya mwaka umepita na bado utafiti unaendelea. Kwa hivyo ni swali ambalo wanaendelea kulisoma tu, hawezi wakasema ukidungwa hii shindano hii chanjo sasa hivi nguvu za hiyo shindano itakuwa ni miezi 3, miezi 6, mwaka 1 ama ni maisha yako yote. Hapana, kwa sababu pia na wao wanaendelea kufanya utafiti. Kwa hivyo baada ya wakishafanya utafiti ndio wataweza kukuambia kama ulipokea chanjo pengine unakingwa na huu ugonjwa kwa muda fulani, lakini utafiti bado unaendelea tu. What we know is that the Pfizer vaccine gives 95% protection. That means that 95% of people out of 100 that get the vaccine will get those protective levels. The Moderna vaccine, we know that 93% of people that get it will get protected. How long this protection will last, the duration, we do not know yet. The information is not quite clear how long this protection will last. Kwa sasa hivi chenye wanajua ni kwamba ukipokea chanjo ya kampuni ya Moderna, kama ni watu 100 ambao wamepokea hiyo chanjo, watu 95 wako na uhakika kwamba wamejikinga na huu ugonjwa wa COVID. Ukipokea ya Pfizer, uko na uhakika kwamba kati ya watu 100, watu 93, hao watu wamepokea hii chanjo. Lakini sasa kujua hii chanjo itakukinga kwa muda gani, hapo bado hawana uhakika kabisa, kwa sababu mafunzo bado tu, utafiti bado unaendelea. What we can say also is the fact that reports from the UK, the United Kingdom, and South Africa indicate that there are new variants that are very aggressive and very lethal.
but also the information is indicating that the Moderna vaccine and the Pfizer vaccine both have certain protection against those two variants. Na habari ambazo wanapokea kutoka Uingereza na kutoka South Africa ni kwamba kuna aina ingine ya hii virusi ya corona ambayo ni hatari zaidi. Lakini wamepokea habari kwamba ukipokea chanjo ya Moderna na Pfizer inaweza kukukinga, kuna uwezekano kwamba inaweza kukukinga na hivi virusi vipya, aina mpya ya virusi vya COVID. The next question, I think, that is something that we've heard many say is that they've never taken a vaccine in the past. And so why should they take this vaccine now? Habari zingine wanapokea ni kwamba kuna watu wanasema wao hawajai tobolewa chanjo yoyote maishani mwao. Kwa hivyo ni kwa nini watobolewe sasa hivi? JD, would you like to take that question? Let's have the doctors start off and then I can add something. First, this is a very lethal virus. It is life-threatening in many patients, and thus preventing the infection is of utmost importance. To prevent the infection is the primary goal, but also preventing this infection from spreading to others is what the vaccine can do. By we all having the vaccine will increase the number of people that in the community are protected from getting the COVID-19 infection, and therefore will be contributing in what's been called the herd immunity. The more herd immunity there is, the more protection we will have. The more ability we will have to contain the virus and containing those mutations that are appearing in different parts of the world. So it is in the best interest of the individual to get the vaccine and in the best interest of the community at large. Ni muhimu kupokea hii chanjo kwa sababu huu ni ugonjwa hatari. Na unapata kwamba ukipata hiyo chanjo, wewe unajikinga wewe mwenyewe na unakinga watu wengine. Kwa hivyo watu wengi wakipokea hiyo chanjo wanahakikisha kwamba watu wengi wa jamii wamepata kinga. Na kuna ile kwa Kiingereza wanasema herd immunity, ambapo ni kwamba wewe umepata chanjo, mtu mwingine amepata chanjo, kwa hivyo ule ugonjwa hausambai sana. Kwa hivyo ndo wanapendekeza watu wapate hiyo chanjo kabisa, wapunguze usambazaji wa huu ugonjwa. Ndio hata kama hivi virusi vitaenda vianze kubadilika, unapata kwamba watu wenye wako na kinga ndio wengi, alafu wanakatiza ule usambazaji. What I would add is that the scientists have been clear that at least 80% of our population needs to be vaccinated in order to finally control this pandemic. Na wanasayansi wetu wamesema tunahitaji 80% ya watu wetu kuwa wanapokea chanjo ndio usambazaji wa ugonjwa uishe. That is why there is an urgency to have everyone fill out the necessary form to get the vaccine. Na hiyo ndio sababu kunafaa kuwa na hali ya dharura, kila mtu kujaza yale makaratasi yanahitajika ndio aweze kupokea hii chanjo. Tafadhalini wale ambao mko hapo na leo will translate that. Ningependa kuomba hivi, ninajua wale ambao tumetoka nje kama Afrika tunakuwa na maswali mengi kuhusu haya, lakini mimi kama mchungaji nimepata hiyo dawa. Watu wengi wetu wamepata hiyo dawa. Ningewasihi ya kwamba
mpate hiyo dawa, kwa sababu si jambo la mchezo, ni jambo ambalo ni hatari na ni vizuri tukaweze kuipata. Okay. I'm kindly begging you, my people, because I've personally taken the vaccine and this disease is not a joke with. So I'm kindly begging you to go and get vaccinated. Thank you. I can also add on that. I think the most fear is the reaction to the vaccine and the side effects. Since we started here at Wyandotte County, I was among we started at Kmart, which is at State Line, and now we are at Best Buy. We have 2 stations here at Wyandotte County. As a nurse, I have not seen any major reaction. I have not seen anything that I can say it's alarming from the vaccine. We have tried to follow the CDC guidelines in protecting the vaccines from the manufacturers to the transportation and up to the stations. It has to be well prepared, and the vaccines have to be kept in the deep temperatures. So we haven't broken any cold chain, and we have seen no reactions. But what we have noted, if you haven't eaten, like you didn't have any good amount of food, or you're not well hydrated, you tend to get dizzy, fainting, or you tend to be weak, especially with the second dose. And it happens after 15 minutes of observation, you are okay to walk home. I'm so sorry. Mimi kama nurse ninafanya kazi na kitengo cha afya na tuko na sehemu tofauti ambapo watu wanapokea chanjo. Na kwenye hizo sehemu za chanjo sisi tumekuwa tukizingatia zile sheria zote tumepewa za kuhifadhi hiyo chanjo kutoka kwa kampuni mahali zinatengenezewa, usafirishaji na namna zinawekwa. Zinafaa kuwekwa kwenye hali ya baridi, na tunahakikisha kwamba hizo shindano zimechungwa vizuri na tumefuata zile sheria zote ambazo tumewekwa. Na watu wengi wanaogopa yale madhara wanapokea haswa baada ya kupokea chanjo ya pili. Lakini mimi kama mtu mwenye amekuwa mstari wa mbele kuona watu wakitobolewa hizo chanjo, sijaona mtu mwenye amepata madhara makubwa sana. Lakini ukitobolewa hiyo chanjo, unakaa pale mahali umetobolewa kwa muda wa dakika 15, na kitu ambacho tumeona ni kama haujakula ukashiba vizuri, ama pengine hujakunywa maji ya kutosha, baada ya kutobolewa shindano ya pili unaweza kujisikia mnyonge, ukasikia kizunguzungu, lakini baada ya dakika 15 uko sawa kuondoka. I must add, it is a relative new vaccine, and we don't know yet about long-term side effects, but rarely vaccines cause long-term effects. So this is also expected for the COVID vaccines. Hii chanjo ya COVID ni chanjo mpya, kwa hivyo hatujui madhara yake ya huko siku za mbeleni yatakuwa gani. Lakini kulingana na uzoefu wenye wako nayo wa masuala ya madawa, wanasema kwamba ni vigumu sana, ni nadra sana kuona chanjo ambayo inakuwa na madhara siku za huko mwishoni. Any other questions that you have? Ndio, na mimi nina swali. Kwa jina naitwa Lilian. Swali yangu ni kama mtu anachukua hiyo chanjo kisha anakutaniwa na ugonjwa huyo, ama unamkuta na hiyo virus ndani mwake, atachukua tena ama atafanya nini? Just a moment, I need to do a follow up. Lilian, wakati unaenda kutobolewa chanjo ndio unauliza? Yeah, mtu akikamata hiyo vaccine kisha hapo after sengine kisha masiku kidogo ama mwezi moja anakutaniwa tena na COVID. Atachukua tena chanjo ama atafanya nini? Okay. So my question is, if you take the COVID vaccine and after maybe a few weeks or a month you test positive for COVID, do you take the vaccine again?
Yes, I can answer that question. When you get the first dose, you still need to use all the precautions. You still need to use everything that is required for you to protect yourself from COVID. But if you contract the vaccine, the virus, you get your quarantine time and isolation, and you get better, you can come for your second dose. We have people who have had that and they have come for their second dose. Aya, Lilian, ukitobolewa chanjo ya kwanza, ni lazima bado uendelee kujikinga. Unajikinga, unafanya vile vitu vyote vinahitajika vya kujikinga, na wamekuwa na kesi ambapo mtu anapata chanjo ya kwanza, anapata ugonjwa, lakini akishapata nafuu, akipona, anarudi anapokea hiyo ya pili. At this time, if there are no other questions, I want the panelists to be able to share their final thoughts. And we can start with you, Gordon. Can I ask a question before we go there? Yes, ma'am, absolutely. I have heard people say that the vaccine has a chip, that the vaccine is there to finish the minority communities. I have heard not only from the minority communities, even from non-Hispanic communities and Hispanic communities. It's a general belief or a myth that it's there, that the vaccine has a chip and it has some elements that are there to poison and even to eliminate like the fertility abilities for somebody to have a child. So that's why I have this in mind, because I have had people tell me, can somebody address that and clear the doubts of that myth? Thank you so much for that question. Veronica nauliza, kumekuwa na wasiwasi kwamba hii chanjo pengine ni chanjo ambayo imetengenezwa ya kumaliza watu weusi, na amesikia jamii zingine na si wale wa Spanish peke yao, hata watu wengine ambao si Spanish wako na wasiwasi kwamba hii inataka kumaliza watu weusi na pengine inataka kumaliza uzazi, watu wasikuwe na uwezo wa kuzaa. Alafu wengine wanasema kuna chip. Chip ni kitu ambapo unaweza kudungwa, wanaweka kwa mwili, unakuwa wanaweza kujua tu nini kinaendelea na maisha yako. Kwa hivyo anaomba afafanuliwe zaidi, ni ukweli kwamba hii chanjo kuna kemikali zimewekwa za kumaliza watu weusi na za kumaliza uzazi wa watu? Hey, this is Gordon. Let me respond to the chip in the vaccine. There is no chip in the vaccine. I would just encourage everyone to look at your Facebook and social media posts with a third eye, because there is a lot of misinformation about the virus. And if you need good information, I would suggest that you contact your local health department, contact one of the healthcare clinics that help put this together, contact your individual physician and ask them these questions. There is no chip in the virus. There is no chip in the vaccine. I know that there's a lot of mistrust because of some past history with vaccines in the US. So that's sort of my first comment, closing. Leah. Okay, good. Thank you. Bwana Gordon anasema hapana, hakuna chip, hawajaweka vitu vyovyote feature ambazo ati zinaweza kukufuata kujua unafanya nini ama nini, hapana. Na kama kuna mtu ambaye ako na wasiwasi kuhusu hiyo maswali ya chanjo, anapendekeza mtu kwenda kuzungumza na kliniki za afya zenye ziko karibu na kwake ama kwenye vitengo vya afya. Na anasema najua kumekuwa na watu wanashuku hizi chanjo kwa sababu ya historia ambayo ya vitu ambavyo vilifanyika kuhusu chanjo. Kwa hivyo ni vizuri kuwa kwenye mitandao, kwa Facebook, ukiona vitu vimewekwa pale,
ndio usiviangalie na macho mawili, unaangalia na jicho la tatu kuona huu ni ukweli ama kuna maneno ambayo si ya ukweli. Si kukubali tu kila kitu unaona ni vizuri, unakifikiria unasema ni ukweli hapa ama ni kwaje. So in closing, I'd like to reference the group back to something Reverend David said, which I thought was very insightful. He made a personal appeal that everyone get the vaccine. I could not agree with you more, Reverend David. And it is leaders like yourself, Reverend David, that we need to spread the word with good information, good facts about the science to our many underserved populations in both Johnson and Wyandotte County about why it's important to really ask yourself one question. Does the benefit of taking the vaccine, is there a greater benefit for taking the vaccine as opposed to the risk of not taking the vaccine when you think about your family, your community, your church, the people that you interact with? And if you answer that question by saying, even though there are very minor side effects that don't last, the benefit outweighs any potential risk or uncertainty that you may have. And so I would just encourage you all to register in your respective communities and be ready to take the vaccine. And more importantly, once you have taken the vaccine, share your experiences with your friends, families, and neighbors. Na kwa kumalizia, ningetaka kumshukuru mshirika wetu mmoja, Pastor David. Tunahitaji viongozi wengine kama hao ambao watazungumza na watu wetu na waelezee umuhimu wa kupokea hii chanjo. Na wakati unafikiria kama unafaa kuchukua hii chanjo ama hapana, anapendekeza uangalie mazuri ya kupokea hii chanjo ni gani, na haya mazuri ukilinganisha na madhara yake ni gani. Kama mazuri ni mengi kuliko mabaya yake, basi unafaa kufikiria kama utaichukua, kwa sababu ukipokea hii chanjo unawafikiria watu wengine. Unaona, nikichukua hii chanjo ndakuwa na kinga watu wengine. Alafu ukishaona mazuri ndio mengi kuliko yale madhara madogo ambayo yanaweza kutokea, si ati yatatokea, yanaweza, hapo ndio unaangalia kama mazuri niyo mengi, basi unaenda unapokea ile chanjo. Na ukisha ipokea hiyo chanjo, na wewe unaenda unaambia marafiki wako na watu wengine wenye unashirikiana na wao kwa karibu umuhimu wa kupokea hii chanjo, unawaelimisha pia. Dr. Monson, your final thoughts? COVID vaccines are perhaps the best hope to end this deadly pandemic. We cannot emphasize enough how serious it is, but also we're beginning to have those tools that can end this horrible event that we've been faced with. So I recommend that everybody considers getting that COVID vaccine when it becomes available. Hii chanjo ya COVID ndio njia ya kipekee kwa sasa ambayo inaweza kusaidia kukomesha usambazaji wa huu ugonjwa, na anapendekeza aweze kwenda kupokea hii chanjo wakati ataweza kuipata. Ikipatikana ufikirie kwenda kuipokea, kwa sababu hii ndio njia ya kipekee kwa sasa ambayo ipo ya kumaliza usambazaji wa ugonjwa. At this time, I would like everyone to give a round of applause to our awesome translator, Lila. Wonderful to hear the Swahili language. Yeah, before we go, I have my last word, and I'll say it in Swahili. Kwangu mimi ni mmoja wa watu wale wametoka Afrika, na ile chanjo tunapeana hapa, hakuna ambaye nimeona inapewa mzungu na inapewa Muafrika na ambayo ingine inapewa Muhispanic. Kwa hivyo sisi dawa hiyo inatoka kwa chupa moja na inapewa kila mtu. Kwa hivyo sijaona madhara yoyote kuhusu hiyo dawa, na ni mzuri sisi sote tujitokeze tupewe, ndio
tunasaidia wengine, tunakaa na watoto wetu, tunakaa na wazee nyumbani, tunakaa na watu wote kwa nyumba na tunastahili kusaidia wengine. Na ukiwa wewe ni baba, mama na uko kwa nyumba na unajua unataka watoto wako waishi, unahitaji kuwa mstari wa kwanza, kuleta watu wako wote wapate chanjo wakati wake ukifika. Asante. So I'm talking to you as one of you people from Africa. We've been administering these COVID vaccines and we don't have specific vaccines for Africans, for Spanish or for white. No, we draw the medicine, the vaccine from the same bottle. So I'm encouraging you all to come out. If you want to protect your family, if you want to take care of your children, if you want to have a healthy life, it's good that you mobilize and you all get vaccinated. Excellent. Thank you so much. I really appreciate this great panel and I'm not going to be able to pronounce your name correctly, but Vakiri? Veronica. Oh, Veronica. Okay. Sorry. Veronica, thank you for sharing your expertise. We appreciate you too. Thank you. Andrea, if you would like to say a few words as well. Sure, thank you. And thank you, Layla, you did an amazing job. I just wanted to go back to something that Reverend David said. We are wanting to continue to host meetings like this where we bring the information that you all want and need. So please, please don't hesitate to let us know what topics are of interest so that we can put together the information and continue these conversations with you all. Thank you. Can we give Andrea and the sponsors a round of applause as well? Na Andrea alikuwa amesema kwamba alipenda chenye Pastor David alikuwa amesema. Kwa hivyo kama mko na maswali kuhusu kitu chochote ama kuna vitu ambavyo hamuelewi vizuri, mngetaka kuelimishwa zaidi ama kupata mafunzo kuhusu, wao wanafurahia kuwa na mikutano kama hii ndio watu wakaweza kuzungumza, wakauliza maswali, mkapata habari zaidi. And finally, before I introduce Mr. Mong, I want to say to each of you, thank you for giving us your time today. We think it is very, very important to share this information with you so that you can share this information with your family, with your friends, with your churches, with the community. Na kabla Bwana Manga tumalizie mkutano, anataka kuwashukuru nyinyi wote kwa muda wenu wa kujitolea kushiriki kwenye mkutano wa leo. Na anawaomba hizi habari tafadhali muelezee watu wengine wa familia zenu, wa jamii zenu, kila mtu tu mwenye anaweza kuzungumza na yeye ukamuelezea. Sadly, we have seen too many of our brothers and sisters die from this disease. And we have the power to do something to stop it. And so I beg of you, I encourage you to please help us stop this disease together. Kwa bahati mbaya tumeona watu wengi tunaowajua wakifariki na ni bahati mbaya wamefariki, na njia ya kupokea chanjo tu ndio njia moja kuhakikisha kwamba watu wengine hawafariki. Kwa hivyo anatuomba tuende tusambaze hizi habari kwa watu ambao tunashirikiana na wao. Again, thank you so much. And at this time, I'll have Mr. Mong give us our final words. Asante, sasa tunapitisha microphone kwa Bwana Mang. Yeah, before I do, I would like to say thank you to Christina. And Christina, do you have anything to say? Oh, thank you, Mon. Yeah, I'm Christina from Catholic Charities. I'm happy to join you today. I guess I'll say one thing that Catholic Charities would like to work with the refugee community leaders in helping your groups, church groups or individuals to sign up on the vaccine form. I know right now it's only in English and Spanish, or if you need help to fill that out, we'll be reaching out to you about that. Christina anafanya kazi na shirika la wakimbizi la Catholic Charities na anasema wao wako tayari kusaidia watu wa jamii yetu ambao wanataka kujiandikisha kupokea hii chanjo. Kuna karatasi za kujazwa na sasa hivi hizo karatasi ziko kwa Spanish na English, lakini wao wako tayari kuwasaidia kujaza ndio ukajiandikisha ukaenda kupokea chanjo.
I want to say thank you to Christina and Catholic Charities for helping us to organize this one. And I want to say thank you to Andrea as well for contacting me to have these town hall meetings and also sponsoring it. Kwa sasa nasema ni shukran kwa Christina Mash kwa sababu walisaidia sana shirika lao la Catholic Charities kutengeneza mkutano, na pia kwa Andrea pia ni asante sababu ndo walikuwa baadhi ya washiriki ambao waliweza kupanga huu mkutano. And I want to say thank you to all the panelists, and we should give applause to Sandra Olivas for hosting us so well. Oh. Dada Sandra kwa kutuongoza vizuri. All right, everyone. Please send me your name. Yeah, please send me your name and address so that I can send you a gift card. Na usisahau kuandika jina lako na address yako ndio aweze kukutumia ile zawadi ya gift card alikuwa amesema. Wonderful. Well, thank you, Mr. Mong. Thank you, everybody, for being here this afternoon, and have a wonderful day. Please, everyone, be safe. Thank you. Bye.